before going further down and talking about what can be done in Europe, we're just going to take a step back and look at the current issues with respect to formal bankruptcy proceeding. So maybe may I ask Adrian, what are the views with respect to formal bankruptcy proceeding, and what do you think are the main flaws in your view, not only maybe in Spain, but also you can give your views about what you may know about the other countries? Thank you, Sophie. Well, in my personal view, the financial crisis in 2007 has implied also a crisis of the traditional insolvency proceedings, and this is shown by how the different states have tackled complex restructurings after 2007. Until 2007, basically, insolvency proceedings were liquidation proceedings. Only PMEs went into insolvency. After 2007, the situation changed, and you had banks, and you had large corporations, failing, and the different states didn't resort to traditional insolvency proceedings. They created new proceedings for both cases, for complex restructuring proceedings. In the case of the banks, you had new regulations passed, and the scope of the restructuring and the resolution of banks was withdrawn of the ordinary bankruptcy courts. And with large corporations, the states could not do a similar thing, so the competence was maintained within the scope of the bankruptcy courts, but pre-insolvency was created. And pre-insolvency was a sort of a new regulation that has changed. It was a solution that we use. So basically, in short, if you say that liquidation, there was the other various proceeding in Europe was mainly on France's next ships and focus on liquidation. So not enough ability to preserve the value, maybe too many distressed sales, not preserving the value of the assets, maybe jobs lost and so on. That's what basically we say. Maybe one of the issues that you should know is also the highly rate of failure, in the sense that what we call in the US Chapter 22. There's no specific word in France, but just to give you an idea, in France, 85% of the companies which emerge from redressement judiciaire into liquidation within 5 years. With respect to the procedure de sauvegarde, the safeguard proceeding which was enacted a decade ago, is less than that, but there's still 50% of the proceedings which fall into liquidation. So that's what the high rates of failure, that's what institution in France, which created this incentive to use Prince-Even tools, and we will discuss right after this first topic about what has been the approach in France and in other countries in Europe, but also what is the approach in the US. But high rate of failure, Vincent, as an investor, just focusing for the time being only on formal bankruptcy proceeding, have you ever been in a situation to buy assets during auctions, for instance, or have you seen that in France or elsewhere? What can you say? Would you do that, or would you, on the contrary, focus on a pre-insolvency proceeding? If you found a micro. So your question is on whether we would participate in auction of distressed type of assets? Yeah, exactly. I don't think we've seen that working on, I would say, at least large size opportunity in France so far, at least from our perspective, and our and our track record in that respect is obviously from our perspective quite low. We haven't seen many opportunities like that really working and functioning well. I think to us, one of the big issues that we've seen so far in continental Europe is the lack of velocity and the pace that is much reduced compared to what is effectively the case from probably a slightly different, more Anglo-Saxon type of hat, which in our mind has obviously many consequences. And I know that obviously there are many legal difficulties in trying to
harmonize and unify that type of regimes. And I'm not, despite being probably slightly more on the business side and less on the technical and legal side, I do recognize there are plenty of obstacles. But I think the lack of velocity in this, I would say, never-ending type of restructuring process that goes on for months and months, because effectively it's sometimes difficult to go from, I would say, amicable proceedings to effectively enforce a sort of judicial type of proceeding, is creating, I think, a lot of harm and damage to the company. So I think, one of our wish, at least from an investor point of view, is to try to find solution. And, the regimes have progressed positively, especially in France since 2014. Clearly we see an improvement, but we want more speed. So basically what you're saying is that there's these difficulties when companies are actually in formal bankruptcy proceeding to properly deleverage their balance sheet, and so we see them quite a lot, and that's why we see these figures. The fact that there's so many companies actually who fall within litigation after been through a formal bankruptcy proceeding. So there's no really market for the investor at this stage. That's actually quite consistent with what Vincent said earlier during this presentation, the fact that when the companies actually file for formal bankruptcy proceeding, the quality of their asset is really bad. Right. That's why there is no market for investors. Yves, do you want to add anything to this? Just first start to focus on what is the situation during formal bankruptcy proceeding based on your experience? Merci. Simplement, peut-être juste une chose avant que je voudrais dire. On a entendu tout à l'heure le juge anglais, et je vais parler des tribunaux de commerce tout à l'heure, mais je veux simplement dire que l'institution consulaire française, elle a 500 ans. Elle a franchi toutes les révolutions, toutes les républiques. Aujourd'hui, elle est basée, comme par le passé, sur 2 ou 3 principes de base, qui sont d'abord, ce sont tous des chefs d'entreprise. Que deuxièmement, ce sont des gens qui sont bénévoles. Et que troisièmement, ils répondent à 2 principes de base, qui sont la compétence du fait de leur expérience, et qui sont l'indépendance du fait de leur participation et du fait de leur intégration dans l'autorité judiciaire. Donc nous sommes là, évidemment pour appliquer la loi, je le dirai tout à l'heure, aussi pour la faire évoluer de temps en temps, mais je veux dire qu'en France, sur ce thème-là, on n'est pas tout à fait des juges qui ne connaissons rien et qui attendent de nos amis anglais qui nous expliquent comment il faut faire. Sur le thème... si vous me permettez, merci pour cette introduction sur la justice consulaire française. C'est pas la question, mais je vais y répondre. Non, mais je crois pas déformer le propos de Justice Snowden. Je crois pas qu'il ait visé directement je vous aurais dû intervenir au moment de la session. Non, mais simplement c'est une remarque de départ parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait lancer le débat, qu'ici oui, on pouvait se dire tout ce qu'on voulait, et par conséquent je pensais que c'était utile pour démarrer que je le fasse comme ça parce que je pense que c'est pas. Pour moi, le débat est absolument lancé et je vous en remercie. Voilà, c'est tout. Bon, maintenant, alors non, simplement sur la remarque là qui est faite sur le nombre d'entreprises. Je voudrais quand même citer une chose. En France, on a en gros tous les ans 60 000 liquidations. Mais il faut quand même savoir que plus de 90% de ces faillites sont unipersonnelles ou dans des entreprises qui ont moins de 2 salariés. Donc on a, si vous voulez, là je crois qu'il faut quand même être un peu clair là-dessus. On n'a pas, et c'est d'ailleurs regrettable, et il y a une raison d'ailleurs à ça que je vais peut-être te dire après, mais quand on parle de nombre de faillites et de passage, de pourcentage de liquidation, je crois qu'il faut intégrer cette notion-là. La deuxième notion qui, à mon avis, faut intégrer dans ce thème-là, c'est que contrairement à beaucoup d'autres pays, les grandes entreprises françaises, qui sont des entreprises qui sont au bilan très, très, très complexe, eh bien, s'appuient beaucoup sur l'État. Il faut quand même savoir qu'en France, l'État est partie prenante dans 81 sociétés, cotées ou non cotées, que le montant des actifs est d'une valeur de 87,5 milliards d'euros. Et que c'est l'État qui, le plus souvent, participe aux négociations ou aux discussions de recapitalisation dites de la dernière chance. Donc je crois qu'il faut qu'on comprenne un peu bien dans quel contexte nous sommes, et que évidemment, ça me semble un peu délicat toujours d'établir des moyennes, et sur ces moyennes-là, d'en faire des généralités. Merci beaucoup. C'est absolument vrai. C'est un point que
qui n'est pas suffisamment mis en évidence, le fait effectivement que l'État français intervenant souvent en amont, souvent quand la société est au bord de la faillite, mais avant l'ouverture d'une procédure collective, fait que dans l'approche de certains dossiers, il y a quand même une vraie spécificité française et qu'il faut rappeler. If you excuse me, I'm going to switch to English now. But so now that we are just make this first step, I think it's important to ask the question to the various panelists. So how to address this issue, and what we can hear from the Michaela, from the EU representative, is that the EU Commission has taken the approach that I think is quite complicated to solve all the issues raised by former bankruptcy proceedings in Europe. So they have encouraged the various member states to adopt what we call pre-insolvency tools. And that's quite the approach that France has taken for quite a long time. So I think it's important to, in our debate, to discuss about this approach, whether or not it has some benefits, some flaws, and I think it's important after that, that Donald show the view about France. Maybe Donald, just right after we had discussed about the various cost and benefit of this approach. So maybe Madame Favre, would you explain to us in very shortly how it works in France with respect to these pre-insolvency tools, and what are the recommendations that the Haut Comité Juridique de la Place Financière, so it's the French Financial Committee, has made on this issue? Merci beaucoup et merci d'avoir invité le Haut Comité Juridique de la Place Financière à exposer dans cette enceinte ses premières recommandations. Ce Haut Comité a été créé il y a bientôt 2 ans sous l'impulsion de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France. Il est composé d'avocats, d'universitaires et de personnes qualifiées et il réalise en toute indépendance des analyses juridiques qu'il rend publiques. Il a notamment pour mission, et c'est la seule dont je vais parler aujourd'hui, d'aider et d'accompagner les autorités publiques dans le cadre des travaux de négociation des textes européens et internationaux en ce domaine. On vous a dit tout à l'heure que la Commission européenne avait en 2015 invité les États membres à faire des propositions de rapprochement des différents droits nationaux de l'insolvabilité. Cette question est apparue importante aux organes décisionnels du Haut Comité Juridique de la Place dans le cadre de ce que Monsieur le gouverneur de la Banque de France vous a exposé ce matin, c'est-à-dire en raison du risque que fait peser sur les banques les bilans alourdis par des importantes créances douteuses ou compromises. C'est donc dans ce cadre que le Haut Comité a décidé de mettre en place en mars 2015 un groupe de travail sur les défaillances d'entreprises non bancaires. Donc pour essayer d'apporter des propositions à la Commission européenne dans le cadre des travaux que celle-ci commençait parallèlement. Le groupe de travail a auditionné donc des spécialistes afin de recueillir leur point de vue et leur analyse sur l'état du système français des défaillances d'entreprises et sur les propositions possibles qui pourraient être faites en vue d'un système commun ou d'un système harmonisé de résolution du traitement des difficultés des entreprises. Les auditions auxquelles il a été procédé ont mis en évidence que les procédures préventives étaient celles qui se soldaient par un taux de réussite important. Dès lors, en vue d'une harmonisation, d'un rapprochement qui doit intervenir, il me semble, d'une façon pondérée et progressive, il est apparu judicieux au groupe de travail de privilégier de telles procédures qui, reposant sur l'initiative du débiteur et sur la négociation, ont le plus de chances d'être adoptées par les différents États membres.
Alors, ces procédures, elles nous ont semblé avoir, telles qu'elles existent actuellement en France, un certain nombre d'avantages. Ces procédures, elles sont au nombre de 2. Elles s'appellent, pour les spécialistes, le mandat ad hoc et la conciliation. Elles se sont complexifiées, c'est peut-être pour cela qu'on a du mal à comprendre le système français, par le rajout de 2 procédures très importantes qui s'appellent la sauvegarde financière accélérée et le prépack cession. Alors, leurs avantages sont les suivants. Tout d'abord, elles reposent sur la nomination à la demande du débiteur qui se trouve en difficulté, mais pas nécessairement en état de cessation des paiements. Il peut l'être, mais à sa demande va être désigné un professionnel indépendant pour mener un certain nombre de négociations avec les créanciers. Ce mandataire indépendant, dans le système français, a cet avantage énorme d'être en dehors de tout conflit d'intérêts. Il existe en effet un corps de professionnels spécialisés, réglementés, qui s'appellent les administrateurs et les mandataires judiciaires. Professionnels ultra compétents, ils ne sont nommés qu'au bout de très nombreuses années et de formation et de préparation. Et ils sont réglementés, notamment en ce qui concerne leurs honoraires, qui, même dans le cadre de la prévention, sont sous le contrôle du tribunal. Le deuxième avantage est que ces procédures reposent sur le libre choix du débiteur et sur la confidentialité. Alors je sais que pour certains, cette confidentialité n'est pas un avantage. Il me semble tout de même que pour garder la valeur d'une entreprise et pour garder la clientèle et la confiance des banques, la confidentialité est un avantage certain. Libre choix du débiteur, il ne peut pas être contraint, notamment par un créancier, à rentrer dans le cadre d'une procédure préventive. Troisième avantage, procédure placée sous le contrôle du juge. Le juge, tout au long de ces procédures, va être tenu informé par le mandataire qui l'aura désigné. Enfin, autre avantage, ce sont des procédures, notamment la conciliation, qui sont encadrées par des délais courts, qui peuvent certes être renouvelés une fois, mais qui doivent déboucher sur une solution dans des délais rapides. Quelles issues? Alors, le rêve, dans le cadre d'une négociation, c'est d'arriver à un consensus de tous les créanciers. Heureusement, cela se produit parfois. Ce consensus est alors constaté par le président du tribunal. C'est soit un simple constat, soit une homologation qui va rendre l'accord opposable à tous. Et cette homologation aura l'avantage de consolider un certain nombre de créanciers, notamment les créanciers de New Money. Un accord qui, s'il est homologué, ne pourra pas être remis en cause ensuite, notamment si est ouverte une procédure collective. Dans le cadre de ce que nous appelons la période suspecte, ces accords ne pourront pas être remis en cause. Alors, le système français a évolué en s'inspirant de processus étrangers. Il a évolué en 2 sens, notamment pour permettre des négociations qui puissent aboutir même en l'absence d'un accord unanime de tous les créanciers. C'est ce qu'on appelle les procédures de sauvegarde accélérée,
Il y en a deux, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, il y en a deux qui s'appellent la procédure de sauvegarde financière accélérée, qui va arriver à un accord, mais passer uniquement avec les créanciers financiers. Et cet accord pourra déboucher, même en l'absence de consensus, puisqu'il suffit alors d'être approuvé à la majorité des 2/3 du montant des créances détenues. Alors peut-être, si je peux permettre les 2/3, il faut expliquer comment sont les 2/3, parce que c'est là où il y avoir une grande divergence peut-être entre la France pour le moment et peut-être par rapport aux propositions faites par la Commission européenne. Si vous voulez l'expliquer, Madame Fabre, ou je le... Alors, à l'heure actuelle, le système français connaît, dans le cadre de ces négociations, deux comités, le comité des créanciers établissements de crédit et le comité éventuellement des obligataires. C'est dans ce cadre-là que sont discutées les restructurations financières des entreprises. Le système français, à l'heure actuelle, ne connaît pas ce que certains appellent les classes de créanciers. Voilà, donc les comités ne tiennent pas compte de l'ordre de subordination, ni du fait que des créanciers ou pas des sûretés réelles, collaterals. So the unsecured je pense que c'est très compliqué parce que alors, il y a les classes de créanciers, il faut les classer. D'un autre côté, le droit des sûretés, c'est le droit matériel qui, en principe, ne relève pas du droit de l'Union. Donc, je fais juste montrer les différences à ce stade-là. C'est une discussion sur le plan juridique qui est très compliquée. On est juste sur le descriptif pour l'instant et on arrivera à la... Donc, si on résume... Madame Favre, et vous me corrigez si j'ai mal interprété votre propos, la France, constatant quand même qu'il y a beaucoup de difficultés au niveau des procédures formelles, procédures collectives, a fait le choix de développer un certain nombre qui s'est développé avec le temps de procédures dites préemptives, ce qu'on appelle pre-insolvency tools, qu'il y en a aujourd'hui 4, 2 récentes, et que dans ce cadre-là, constatant qu'il est de plus en plus difficile quand même d'aboutir dans certains dossiers à un accord entre les créanciers, il y a eu même des nouvelles propositions qui ont été faites dans le cadre du Haut Comité juridique de place. Alors, le Haut Comité juridique de place poursuit ses travaux. Le Haut Comité juridique de place est tout à fait sensible à la nécessité d'arriver à une harmonisation. Une harmonisation ne veut pas forcément dire une loi unique. Dans le cadre de toutes les directives, nous avons entendu parler d'une directive à minima. Je pense qu'il y a des grands principes qu'il faut dégager. Et puis, nous savons très bien que dans un certain nombre de domaines, les États membres peuvent avoir certaines spécificités. Et sur la question précisément, si vous me permettez, des procédures préventives, je crois qu'il y a quelques recommandations spécifiques qui sont envisagées. Alors, je pense qu'on peut être ouvert à une discussion sur les classes de créanciers. Il n'y a pas de difficulté. Donc, les classes qui tiendraient compte, juste pour bien que je comprenne votre propos, qui tiendraient compte d'accords de subordination, qui tiendraient compte des parce qu'on va aborder la question des collatéraux. Je ne peux pas à ce stade m'avancer et vous dire très exactement ce que le Haut Comité pourra proposer en ce qui concerne de manière précise les classes de créanciers. Je dis que en l'état, c'est un sujet ouvert. Et donc, je vous remercie en tout cas pour la présentation. Donc à la fois du système, donc je vais repasser en anglais si ça ne va pas. So it's a description of the various principles tools that we find in the French law, and we see that it's quite a complex framework because 4 various types. And as Madame Favre just mentioned, we recognize that maybe we should need to introduce the concept of class of creditors, but at this stage there's no definitive answers
how do you define what is a class of creditors? So maybe now I'm gonna ask Donald to explain us how it works in the US, because frankly, when I look at the US law, I find it quite simple in the sense that you have a Chapter 11, you have a Chapter 7, which is the equivalent of the liquidation proceeding, but you don't have any specific principal institutes. You have what we call a PREPAC, but you're going to explain us how it works briefly. Okay. Thank you, Sophie, and I'm glad to be here so I can escape the U.S. presidential election. So I think it's worth outlining briefly how Chapter 11 works, and I'm not going to advocate it as the best system. There are a lot of different insolvency systems. And then explaining how we got there, because we were actually very slow learners. It took us from 1880 to 1978 to get to the system that we have now, and it evolved over time, almost 100 years. So Chapter 11 has some very simple fundamental principles. There's creditor representation, due process in terms of creditors' rights to be heard, but importantly, a restructuring can be accomplished by a requisite majority vote, which is at least 2/3 in amount and 1/2 in number. As to dissenting creditors, we're a class of creditors. You do classify creditors. So how do you define class creditors? Okay, so you actually look at the legal priorities creditors have. If creditors have secured claims, you value the collateral, and to that extent they have a priority. The balance of their claim is a deficiency claim, and that is considered an unsecured claim. Senior nor subordinated, for example, a trade class, and that would be considered a separate class for purposes of the plan. So you have classification, and you have the requisite majorities voting in each class with disclosure. As to the minority that votes against the plan, you have a best interests of creditors test, namely that they have to receive at least what they would have received in a liquidation, so that's the fairness standard as to dissenting members of an assenting class. But you also have cram down, which means that if a class of creditors votes against the plan, they can block the plan if they're not being paid in full and any class junior to them is receiving a recovery. Conversely, if a junior class votes against the plan, the junior class can block the plan if the senior class is being paid in full and the junior class feels that they're not getting adequately compensated. So you can actually block the plan or cram down the plan on the senior class depending on how the values work. Now, one problem with cram down is it requires an enterprise valuation because you have to decide which classes are in the money and which classes are out of the money, and that's the only way you can apply an absolute priority rule, which is the rule that determines the fairness of a cram down. So how did we get to this system? It has very few basic rules, but it also evolved over time. And the first big thing that evolved was the idea that reorganization was better than liquidation. And the reason we ended up with that system is that in the 1860s and 1870s, transcontinental railroads were built in the United States. And by the 1880s, many of them were failing. And I've seen various statistics, but one of them is that 70% of the railroads in the United States failed in the late 19th century. And at that time, we didn't have a national insolvency law to address that. And so the remedy was that the creditors, the bondholders who had financed various parts of the railroad and were secured by various parts of the railroad could seize their collateral. Well, that's not very helpful when you've got a railroad, because if you've financed a portion of the track and you lift it out of the railroad's no longer a railroad. And it was quickly decided by those creditor groups that they preferred to act collectively and reorganize the railroad rather than having it liquidated, but there was no vehicle for doing that. So they devised a vehicle called the Federal Equity Receivership, where you go to federal court, a receiver is appointed for the company and sells the company, and the creditors can bid their claims. The secured creditors can actually bid for the railroad with their claims and then buy the railroad, and that's how they reorganized. So that was the first principle, and that was embodied in a Bankruptcy Act in 1898. And then, over time, the question became,
how do you deal with the tension between shareholders and creditors? Shareholders would prefer to threaten to liquidate the company and destroy the going concern value if they're not rewarded with enough compensation. And that came in front of the US Supreme Court in 1913 in a case called Northern Pacific versus Boyd. And the Supreme Court decided that to be fair, reorganization had to satisfy the absolute priority rule and maintain the rule that we just discussed a moment ago for cram down. And that was again reaffirmed in 1939 and was actually embodied in a statute just before that in 1938. Now, the interesting thing about the 1938 statute was that it had two separate provisions, a Chapter 10 and a Chapter 11. Chapter 10 was for large companies with secured debt, and Chapter 11 was for smaller companies, primarily with unsecured debt. In Chapter 10, for large companies, a trustee was mandatory, and you also had a mandatory application of the absolute priority rule. There was no idea that you could waive the absolute priority rule by vote. In Chapter 11, the debtor remained in possession, and you had a voting procedure, and you had the best interest test. You didn't have the absolute priority rule. And what that led to was a real problem, because for the larger companies that needed to be restructured, you had to do an enterprise valuation in every case, and the litigation over the value of the company lasted a very long time. So that was not a workable solution, and we suffered under that until well after the war, and then finally in 1978, they combined the two chapters into a single Chapter 11 with the voting procedure I described, but the ability to cram down. Now, the importance of all of those rules is that they affect the intercreditor negotiation. The actual design of Chapter 11 was deliberately to try to encourage consensual plans, to reduce the power of shareholders to hold the case hostage and insist on value that they were not entitled to in terms of their priority, but also to allow the debtor to remain in possession and to be given value to the extent that they were providing value to the plan. And that system, in fact, does encourage consensual resolutions, because you negotiate your plan in the shadow of the absolute priority rule, and the creditors know that if they don't reach agreement, what the outcome will be. And that has created the possibility of prepackaged bankruptcies, which is our sort of pre-insolvency procedure, where the creditors actually vote on the plan before bankruptcy and then go into bankruptcy court, and in 4 to 6 weeks, the plan is evaluated by the court, and it's determined whether you've satisfied the best interest test or the absolute priority rule if necessary, and you emerge from bankruptcy. So that's a summary of how we ended up where we are, Sophie. So we can see there's two different approaches. There's the French approach. We see there's some issues with the formal bankruptcy proceeding. Let's find a solution with pre-insolvency tools, which have their own specific rules. And that's the kind of solution that the EU Commission is about to choose. And we have the US approach. We say, let's make sure that the rights of the former bankruptcy proceeding are like the one we would like to be, and make sure that those rules encourage out-of-court negotiation. That's what we call, say, when you say negotiation in the shadow of the absolute priority rules, you mean negotiation in the shadow of the former bankruptcy rules on the rules which apply to those former rules. So that's the two different approaches. And maybe I'm going to ask now Adrian, as a Spanish lawyer, maybe you can explain briefly. I worked in Spain, and with respect to these two approaches, where you stand for, what would you advocate as an expert to the EU Commission? Well, I'm not going to explain the Spanish scheme because it's very similar to the French safeguard, so I will refer to the French safeguard. But in my view, after what Donald just explained, there are two, personally I think, fundamental flaws in the French safeguard. The first one is the so-called plan imposé, which means that the fallback position of the debtor, in case he does not reach an agreement with his creditors, is not the fact that he is crammed down, as in the US, and so he gets, disenfranchised of his interest. But the fallback position
of the debtor or shareholders in France is completely the opposite. Is that he can cram up its creditors if he doesn't accept a restructuring. So this So what is you mean, just to make sure that everybody understand, is that if there is no agreement between creditors and debtors during formal bankruptcy proceedings in France, it's true that the judge has the ability to force the consent of all the creditors, non-secured or unsecured, and for instance to reschedule the debt up to 10 years. Up to 10 years, exactly. So that fallback position doesn't incentivize the debtor to reach a settlement, because if it doesn't reach a settlement with his creditors, his fallback position is 10 years of almost free riding. So I think that is the opposite incentive you want to pose on the typically out of the money or most likely out of the money stakeholder, which is the equity. And the second flaw I perceive is the fact that pre-insolvency instruments, more or less all over in Europe, have statutory classes of creditors as opposed to flexible classes of creditors to be created by the court. We have to recall that pre-insolvency is fundamentally addressed as solving financial problems, so balance sheet restructurings and financial restructurings. Financial creditors are contractual creditors. They have all had the opportunity to negotiate their priority in the capital structure. So it makes all the sense in the world in not dividing them artificially between bondholders and bank debt and giving a veto power to each of the committee, but to respect their pre-existing entitlements previous to the insolvency or the pre-insolvency situation. And for that, you need to give the ability to the judge to create the classes of creditors in a manner that reflects the pre-existing entitlements, the contractual entitlements. And this is not respected if what you're doing is obliging bondholders who are typically subordinated to bank debt, and you put them in a separate class with a veto power of the plan. Donald was doing a very significant and illustrative gesture while he spoke. He was doing this gesture because in his mind, the classes of creditors are ranked, from senior to junior. In Europe, we wouldn't do that. In Europe, if you have the bank debt and the bondholders, you would have the classes of creditors in that way, because each of the classes would have a veto power. Whilst in the US mind, you have the classes from top to bottom, not from left to right. And what vertebrates the system, what supports the system, is the enterprise valuation. And when you compare the classes of creditors and their value and the valuation of the enterprise, you're able to see where the value breaks, in which class the value breaks. And this, through cross-class clampdown, is the manner through which you disenfranchise out-of-the-money stakeholders. But you only can do that through cross-class clampdown. That is why the initiative, if the directive reflects cross-clampdown, it would be so welcome. Because with intra-class clampdown, which is what we have currently in Europe right now, even in the UK, you do not achieve to cram down different classes of creditors, only creditors within a single class. So different classes of creditors would have a veto power of the plan. And at the end of the day, pre-insolvency is all about trying to manage holdouts. Pre-insolvency, the need of pre-insolvency, after 2007, when large corporations and banks, failed, the need that was tackling pre-insolvency was the need to manage holdouts and to allow rescue plans to be approved against holdouts, typically through clampdown, but ideally through cross-class clampdown, as in the Chapter 11. If I summarize what you say, and please correct me if I'm wrong, I think that, and if I try to reconcile what you say with what Madame Favre just said, I think everybody will recognize that there's a lot of holdout issues nowadays in the various restructuring cases, especially the big ones. And we have seen in France, but I'm sure in Spain and elsewhere in Europe, that because of the crisis, there have been cases. But there's two different approaches. I just want to make sure that the owners understand. There's the approach taken by the France, which is say, okay, we recognize this issue, and we are going to work on this issue during the pre-insolvency phase by adjusting the pre-insolvency tools that we have. So procédure de conciliation, mandat ad hoc, and we already had new tools like sauvegarde accélérée, sauvegarde financière. That has been the approach. What you say
on what we can also infer from Donald's speech is that you want this issue to be addressed during formal bankruptcy proceedings because you think that by having clear rules in terms of class of creditors during formal bankruptcy proceeding, it will give the right incentives for the party to negotiate properly out of court, and you would not necessarily need specific pre-insolvency tools. Am I correct in saying so? Yeah, absolutely. And I'll make a very brief example. Bondholders are typically junior to, let's say, bank debt. Pre-insolvency or out of insolvency, both stakeholders know that. Bondholders know that they are junior because the financing documents reflect that they are juniors. If with the system of French safeguard right now, they would find themselves being pari passu with the banks. It doesn't make any sense. Why shall they improve their position after, in pre-insolvency, whilst out of insolvency, they were junior to the bank? I mean, that's simply a gift, and it doesn't respect the pre-existing entitlements. So now I'm going to ask Vincent, as you have experience in France, and what do you see? What are the dynamic of the negotiations out of court in France, from your perspective, on what are your views with respect? Yeah, I think to come back on what has been said on the out of court versus the judicial proceeding, I think there seems to be in France, and I think that was rightly pointed out in the previous discussion, a very important focus / obsession on getting an out of court restructuring agreed amicably. And so there's a lot of focus on mandat ad hoc conciliation. Even a few years ago, you would start a totally out-of-court process, and I would say the appearance of a mandataire would trigger some form of surprise among the creditors, and because that was effectively the message that things were getting slightly more, there were slightly more difficulties than what was currently anticipated. Right now, you start any process, boom, you got a mandataire appointed immediately. But the Court of Commerce validates the appointment of the mandataire. And so there's a lot of focus then by the mandataire or the conciliateur, depending on which proceeding you have, to make sure you get an agreement. And I think the very simple negotiation tactics that was being used was there's a carrot of getting this out-of-court restructuring agreed in, let's say, relatively shortly, but don't worry because now we got a stick, which is the SFA, sauvegarde accélérée, so that we can sort of avoid the risk of holdout, which is typically hedge fund taking Why this stick? But a stick because you can enforce a 2/3 and take out a holdout guy that has bought, 1 or 2 million of debt and just, sticking around in the process to extract something that frankly shouldn't be entitled to. Just to want to show that everything on some, you say, whereas Donald mentioned about incentives to reach an agreement, you mentioned a stick. Yes, so because that's the way. No, that's the way it's being portrayed, and in the, I would say, dramaturgy, the choreography that's being organized by the mandataire and the process. There's obviously, guys, if you don't get to a consensual agreement, this is all going to end up into SFA, but fundamentally, sauvegarde financière accélérée, and it's going to be costly for the company, etc., etc. Just to make sure, I'm sorry to interrupt you because I just want to be sure. Is it considered to be a stick because when you get into sauvegarde financière accélérée, the pre-insolvency tool which has been enacted in France, there is no class of creditors, as we say. So you know that your rights, as you think there are, based on the fact that you have collaterals or not, or based on the fact that you have sign a senior agreement or junior, on your senior, supposed to be, sorry, if you are senior, you are subordinate or not, you think the fact that you know that those rules are not going to be respected, you think that it's a stick, it's a threat to you. Not to us, because fundamentally what we think is that if the SFA or the judicial proceeding, the sauvegarde accélérée, is, let's say, crystal clear from day one on what's going to be the outcome, we shouldn't, whether we are creditors, whether we are shareholders, whether we are the company, we shouldn't fear the use of that proceeding. And I think too often in France, the mandataire will then tell you to wait
an additional 6 months or 9 months to get to that famous unanimity, rather than effectively enforcing the second part of what you have in your legal arsenal, which is effectively to implement a 2/3 type of calm down or a 2/3 type of vote through the SFR. That, to us, is we feel a bit frustrated that the new tools that have been put forward by the 2014 reform are not being used, I would say, as much as they do, and maybe there is a bit of inertia between the practitioner and obviously the law that has just changed. And I'm sure that will correct itself. But what we're saying fundamentally is that any tool that gives us more visibility on the outcome is good for the French market, and is good because there will be more liquidity and more capital being deployed as long as we get visibility on the outcome. From a London point of view, from a New York point of view, from a German point of view, from a Norwegian bank point of view, the difficulty that all the creditors have is to be able to predict the outcome of a continental European insolvency proceeding. It is very difficult from an outside-in perspective. You feel it is a world very difficult to understand, especially in this out-of-court proceeding. And I think there was one point that Monsieur Lelièvre raised that is very important, is that beyond the law itself, the specificity in France is that, frankly, let's face it, you have many layers of, I would say, additional political tools that are being used, obviously, as usual in France, for very good and valid reasons, but sometimes in their practice are slightly dysfunctional and will get in the way of a legal process that is already being set up and structured. And let me give you a very quick example very quickly for everyone to understand. You are a Norwegian bank. You have a very small claim into a French company. The first thing you receive, everyone will tell you, you got a call from the advisors telling you that it's going to be a very amicable out-of-court process and it's going to be very short. You are being convoked to a meeting, but you receive a letter now from the mandataire, generally speaking, saying it's a court-appointed official. So suddenly you don't understand why there is a court-appointed official. So there is a sort of pedagogy work to be had to explain that it's normal, that's what happened in France. 2 months after, you are being convoked to a meeting in Médiation du Crédit, but the mandataire is also there, so you don't understand the difference. When you're a Norwegian bank, and it's the first time you've been through that, then you end up with now the CIRI. CIRI, just to be explain what is so the CIRI is the Comité Interministériel de Restructuration Industrielle. In English, it's a restructuring arm of the Minister of the Economy. Okay, so. But then you think you're done, fundamentally, at this point. No. In a few years back, there was also at the Ministère du Redressement Productif, this is now the Minister of the Economy. Minister of the Economy, then you are convoked to another meeting with other officials on top of the CIRI. Now, generally, the Médiation du Crédit has disappeared. So Médiation du Crédit is another type of governmental body. It's complex, huh? Yeah, I know. And again, I think, the intentions are very valid. Everyone wants to make sure that, I would say, the stability, the future of this company is being preserved. And I think all these professionals are working effectively for, they are very good professionals and they want the best for everyone. But fundamentally, it's true that from an outside-in perspective, when you go through one of these processes and you're a foreign investor willing to deploy capital into the restructuring space, the reality is that I think investing into, Spain has progressed, to be fair, I think the Spanish system has progressed and there's been some reform, and to us, at least from a continental European perspective, they might have, at least from practice perspective, improved a bit more quicker than in France, but there is always a notion that there will be a discount to the pricing of the debt that you can buy of a French bank that wants to sell its position because of the complexity and again, the inability to read properly the outcome compared to an Anglo-Saxon system. So my question is, and I think if you want to comment, on is there any way
to make sure that the outcome of the formal bankruptcy proceeding is clear without introducing class of creditors on how you do it. And Donald, I will also, after Yves, I would ask you the questions. Maybe Yves, just Oui, Yves before. juste pour reclasser un peu les choses. Effectivement, c'est compliqué en France, et c'est pour moi qui vais dire le contraire, loin de là. Simplement, il y a trois interventions, si vous voulez, qu'il faut un peu séparer. Il y a les tribunaux, il y a la loi telle qu'elle se pratique aujourd'hui, et puis il y a les intervenants extérieurs, entre guillemets, je mets des guillemets à tout ça. Sur le tribunal dans ce domaine-là, il faut savoir que globalement en France, la prévention, ça fonctionne bien. Il y a eu l'an dernier à peu près 1500 en gros mandats ad hoc et conciliation. C'est un chiffre qui est en augmentation très très forte d'une année sur l'autre. Et on va même maintenant en amont de cela, puisqu'il y a une prévention et détection qui était de la charge du président du tribunal. Et l'an dernier, il y a eu, avant donc qu'il y ait l'ouverture d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation, plus de 6000 interventions directes du président du tribunal auprès directement d'entrepreneurs. Donc par conséquent, il y a une volonté des tribunaux, évidemment, d'aller le plus en amont possible. La deuxième volonté du tribunal, c'est aussi qu'évidemment, quand on ouvre un mandat ad hoc ou une conciliation, ça aboutisse. L'idée n'est pas que ça n'aboutisse pas. L'idée est qu'il faut qu'on en sorte d'une façon ou d'une autre et qu'on en sorte d'une façon amiable, puisque c'est l'objet des choses, c'est confidentiel, à la demande du chef d'entreprise, pour qu'en réalité on trouve une solution. Et on trouve une solution dans un nombre de cas très important qui est largement supérieur à la moyenne. Donc par conséquent, on s'arrête là. Alors après, on rentre dans un champ qui est évidemment plus compliqué. C'est le champ, comme vous l'avez indiqué, des procédures elles-mêmes, qui sont déjà compliquées en elles-mêmes, je le reconnais. La sauvegarde accélérée, on l'a pratiquée avant qu'elle soit dans la loi, puisque c'est à Nanterre qu'on a eu l'opération Thomson Technicolor. Donc par conséquent, on l'a mis en application, bien que la loi n'était pas là pour, je dirais, nous encadrer. Donc on peut se débrouiller comme ça. Et puis après tout ça, évidemment, après les procédures, mais c'est un environnement que nous maîtrisons mal, c'est l'intervention des pouvoirs publics au niveau des différents ministères, que ce soit au CIRI, que ce soit la médiation du crédit, ou que ce soit au ministère de l'Enseignement public. Alors là, on entre dans un champ qui nous échappe, nous. Hein. Si vous me permettez, Oui. sur la question spécifique de la prévisibilité de l'issue de la procédure collective, parce que I just want to make sure, c'est ce que veut dire Vincent, c'est qu'il y a un problème, c'est que en négociation à l'amiable, comme on négocie toujours dans l'anticipation de ce qui se passe, si on n'a pas d'accord amiable, le problème est qu'on n'arrive pas en France à comprendre à quelle sauce on va être mangé, si vous permettez l'expression. Et donc du coup, il se passe une dynamique de négociation en amont qui peut qui peut fonctionner en apparence parce qu'il va y avoir un accord, mais qui dans les faits peut être dysfonctionnel pour la société. Et là, je vais pas reprendre les propos, mais prendre le mien et ensuite je donnerai la parole à Donald. C'est que ce que moi je vois en tant que praticien, c'est que comme on a peur, mais peur et qu'on n'est pas de la procédure collective, on est prêt à faire des compromis qui peuvent ne pas être satisfaisants pour l'entreprise. Et là, je veux que ce soit bien clair, c'est-à-dire que si un créancier a peur tout le temps de la procédure collective, il dira oui, j'accepte un plan, alors même que je sais que le business plan n'est pas crédible et que probablement il y aura une nouvelle rechute. Et un des critiques que vous savez que moi, là je cite à titre personnel et je prends la pleine responsabilité de ce que je dis sur les procédures de conciliation en France, c'est que si on regarde, même si malheureusement il n'y a pas de statistiques vu qu'elles sont confidentielles, sauf la plupart du temps, au mandat ad hoc plutôt, c'est qu'il y a beaucoup de rechutes. C'est-à-dire que comme on a peur de la procédure collective, on accepte, alors je ne vais pas dire n'importe quoi, parce que ce ne serait pas juste de dire ça vis-à-vis des mandataires ad hoc et des administrateurs judiciaires, et ils ont quand même le souci d'aboutir à des solutions qui permettent fondamentalement à l'entreprise de s'en remettre, mais cette peur-là fait que quand même, il y a un risque. En tout cas, voilà, là, je suis sortie de mon rôle de modérateur et je mets les pieds dans le plat. Donc, je pose la question, Donald, do you think there is a way to make sure that the formal bankruptcy proceedings are predictable enough, and if you think that valuation is the only answer, can you please let us know? Because one of the critics that we make vis-à-vis Chapter 11, it is expensive, and valuation is complicated.
how do you deal with this issue when the company is too small? So what can you say to the critics of the... Okay. So first of all, I just want to make an observation. I think we're thinking about two separate goals here of an insolvency system. The first goal is to accomplish restructurings so that you don't have liquidations. And you can have an insolvency system with very mandatory rules that accomplish restructurings. It's very easy to do depending on what your rules are. But the second issue is also important from a public policy perspective, which is the cost of capital. In the economy, predictability of the insolvency procedure actually leads to a lower cost of capital, which creates value in the economy generally. And the way creditors are able to evaluate what their outcomes are going to be is to look at their contractual rights. And I think that was the point that was being made before. And if outcomes depart from what's in their contracts, the cost of capital is going to go up. And so it is extremely important to have a system that honors the contractual entitlements. So sitting today when there is no financial distress, I can predict what my outcome will be if there is financial distress, and then based on that, price the risk. And one of the problems with a system that is not based on a backstop or a default rule that says we honor contracts is that it creates unpredictability. And the default rule further says the only way you get your contractual rights is if there is a liquidation. It doesn't even say that you can have a court supervised insolvency with honoring contractual rights and entitlements unless you end up in a liquidation. That is a system that uses the threat of liquidation as the way to extract value from creditors and makes the outcomes very unpredictable. So the question you ask is there a way to have your cake and eat it? In other words, have a system that honors contractual entitlements but never have to, or very rarely have to, litigate the question of what the valuation is. I think if the system honors contractual entitlements, often the creditors can agree within a range as to what the values are. And very often there are some creditor groups that are clearly out of the money, and other creditor groups where valuation variance may put them in the money or out of the money depending on how you evaluate it. And the way those situations can be resolved consensually is the use of contingent value securities, options and warrants. And in the United States, what has happened in those situations is very often the creditors say, we don't know what the company is going to be worth, but if it's worth more than the senior class expects, the junior class can participate at a certain level. If it's worth less, the senior class controls the company. There have been a number of cases, American Airlines, Conseco, a huge number of cases in the United States where those sorts of solutions have led to consensual results where there has been disagreement between the creditors over the valuation, but the creditors know that if they litigate, the court will do the valuation and their contractual entitlements will be honored. And rather than think about that unpredictable valuation, they settle the issue using these contingent rights. And it creates a lower cost of capital because it's predictable, and it also creates consensual outcomes. And in fact, one of the articles in the packet talks about this. Yeah, I recommend that you read Donald's paper, which you have been given with this morning. So if I understand you correctly, what you say is basically, in order to make sure that if the formal bankruptcy proceeding can be predictable only if you have a valuation methodology. That means that at some point you need a judge to address this question. And if I understood you correctly, and because I've read your paper, what you said, of course, raising this issue before the judge is maybe sometimes unpredictable because you don't know what the judge is going to say. And to solve this issue, the parties are encouraged to be provided with instrument where this question of valuation is deferred to a later stage. And that's what you obtain when you get a warrant, so to be sure. So what you say basically is, me as a shareholder, I think that the value of the company is 100. You as a creditor, you think it's 80.
I'm not going to be given much in the new company, but if somehow I'm right in 2 years' time, I will be able to get more than what I thought at the beginning. That's what's the concept. So for you, if the judge doesn't address this issue of valuation, there is no predictable outcome which is possible during formal bankruptcy proceeding. Well, what I'm saying is if there is no threat that the judge will address the valuation issue, with the threat that the judge will address it, usually it's settled. So that's at least the big difference what we can see between I would say the continental approach, Adrian, because I don't think there is any judge in continental Europe who had the ability to address this issue of valuation. Well, I think, as Donald said, strict cram down, absolute priority rule, and the rule of valuation of the enterprise only exists actually in the States, not even in Germany. In Germany, there is not a strict cross-class cram down because it's simply a majority of classes, if my recollection is correct, but there is not the ability of one class to cram down all the others based on valuation. And I think there is a confusion in Germany between the fairness test and the best interest of creditors test. So I think in Europe, valuation doesn't reign. I mean, the creditors do not settle into a restructuring based or taking into account the shadow of the judge deciding on the valuation of the enterprise and putting every class. I mean, if you don't have the valuation to tell the classes top to bottom, which are in the money and which are out of the money, because you have the classes horizontally divided and valuation doesn't play a major role, I think any such system is fundamentally flawed because valuation is not at the center stage where it should be. Non, moi je partage tout à fait ce point de vue-là. Il est évident qu'une classification des créanciers est absolument indispensable. Il faut qu'elle soit homogène, qu'elle corresponde à une réalité économique, que la valorisation de l'entreprise soit resituée au centre du terrain. Ça, c'est absolument clair. Je pense comme ça. Maintenant, sur le countdown, on n'en est pas encore là. Et je crois qu'au niveau même européen, on n'en est pas encore tout à fait là. Si vous voulez, mon sentiment profond là-dessus, c'est que on a quand même, nous, à côté de ça, un problème qui est important. On a, en France, commencé à recréer une égalité, enfin, le retour des créanciers au centre de la bataille, elle est là. On a rééquilibré un certain nombre de choses. Il y a des petites mesures, mais des mesures qui, globalement, rééquilibrent le rôle des créanciers et des débiteurs. On n'en est pas plus loin pour l'instant. Certainement, on devra y arriver un jour. Il faut que vous sachiez aussi que dans notre pays, pour l'instant, le fondement de nos lois, c'est la sauvegarde de l'emploi. C'est malheureusement pas le développement de l'entreprise. Et tant qu'on est dans ce domaine-là, et c'est un domaine qui ne nous appartient pas à nous, évidemment, juge, on a la loi, et la loi, elle s'applique. Tant qu'en réalité, on n'a pas commencer à modifier ces grandes choses-là, je pense qu'on aura beaucoup de mal à aller beaucoup plus loin dans le rééquilibrage des créanciers et des débiteurs. Je le pense comme ça, et je pense qu'au niveau européen, d'ailleurs, le droit continental tel qu'il est aujourd'hui partage en partie, et en partie non négligeable, cette position-là. Donc je comprends tout à fait toutes les discussions sur la sécurité juridique et financière, c'est évident, et je veux dire que c'est notre bagarre permanente du fait de faire en sorte que quand on rentre au tribunal pour une autre, on en sorte avec la sécurité juridique de ce qui était fait et de la sortie du tribunal. C'est évident, mais simplement comprenez qu'on agit, nous, en fonction des lois, que les lois, elles sont en fonction d'un législateur et que c'est à lui de décider où il met le curseur. Et que le curseur, pour l'instant, il est plus, que je disais, sur le problème de sauvegarde de l'emploi et que sur le plan du redémarrage d'une entreprise, quitte à ce qu'elle meure pour renaître. Bon, c'est des choses qu'on n'a pas encore en France. Alors, il y a un point aussi que je voudrais aborder avec Madame Favre, qui est important et qui est un point qui préoccupe les pays en Europe continentale, c'est la question du traitement des actionnaires versus créanciers. Pour être clair, et Donald ne me contredira pas, aux États-Unis, à un moment donné, on considère que l'actionnaire est simplement le créancier le plus subordonné qui soit. C'est super junior creditors. Alors qu'en France, en tout cas au regard aujourd'hui de la Constitution, mais aussi je sais plus globalement en Europe, et je me tourne vers Michaela,
c'est pas quelque chose qui est acquis. Est-ce que moi j'ai mon opinion dessus, je pense que tout le monde sait que comme en économie, je dirais qu'il ne doit pas y avoir différence à un moment donné, mais Madame Favre, vous avez une opinion différente, et je pense, ou alors est-ce que vous en avez une, ou est-ce que... Je ne suis pas là pour exprimer mon opinion personnelle, je pense qu'elle n'intéresse personne. Je crois que je vais un peu traduire, là encore, l'état de notre législation. Et je partirai des propos d'Yves Le Lièvre. C'est qu'en réalité, le droit des entreprises en difficulté, il s'inscrit dans une politique générale, dans la vision que peut avoir notre État des objectifs qu'il veut poursuivre par son système juridique. Alors, si on prend ce droit, à l'origine, c'est le droit des faillites, effectivement. C'était un droit qui s'intéressait au désintéressement collectif des créanciers en cas de faillite du débiteur. C'était un droit au paiement des créanciers. Depuis 1985, ce n'est plus du tout l'objectif primordial du législateur en France. Comme l'a dit Yves, c'est vraiment l'emploi et le maintien de l'emploi dans notre nation qui a été voulu. Et certains donc traduisent cette volonté par l'opposition, et l'avantage qui, à l'heure actuelle, serait donné aux débiteurs et aux salariés par rapport aux créanciers. Voilà, Pour moi, il y a deux sujets. C'est-à-dire qu'il y a le sujet en effet, qui est un sujet philosophique, qui est celui de dire, et c'est pas absolument pas à nous trancher, certainement pas à moi, de dire quelle doit être la doctrine qui sous-tend un peu notre droit. Mais il y a l'autre corollaire, c'est de dire quelque part que la conséquence de tout ça, c'est que l'actionnaire actuel est celui qui va être le mieux à même de justement défendre l'intérêt de la société et défendre justement la pérennité de l'emploi. Et ça, pour moi, ça par contre, c'est un vrai sujet de débat. Parce que c'est là où on a une véritable, parfois, opposition entre le staying power de ces actionnaires, enfin des actionnaires existants dans un contexte continental, par rapport en effet à un contexte anglo-saxon où on estime que ce sont des créditeurs, l'actionnaire existant est un créditeur, et que lui va être simplement cram down, ou en tout cas, s'il n'est plus dans la monnaie, il n'est plus dans la monnaie. Voilà, c'est là où, pour moi, c'est deux choses un peu différentes. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et il y en a une sur laquelle, franchement, il faut l'accepter ou pas l'accepter, mais en tout cas, si on ne l'accepte pas, c'est pas la peine de faire des affaires en France. L'autre sujet, c'est celui sur lequel, à mon avis, on peut plus réfléchir. Alors, l'autre sujet, je crois que notre législateur s'y intéresse beaucoup. Notre législateur, alors, l'actionnaire, et ça, c'est pas le droit des entreprises en difficulté, c'est le droit des sociétés en France, nous dit que l'actionnaire est propriétaire des actions. Bien. Donc, ça s'inscrit dans un cadre beaucoup plus général que le droit des entreprises en difficulté. Est-ce un droit auquel on ne peut pas toucher? En réalité, c'est sous cet angle-là que le législateur français réfléchit. Le droit de propriété, c'est, comme vous l'avez dit, un droit garanti par la Constitution. Donc, le législateur a été très frileux pour porter en quelque sorte atteinte à ce droit, puisque les atteintes étaient qualifiées par certains d'expropriation. Bien, alors on a quand même un premier exemple récent, certes, mais qui existe et qui montre que la voie n'est pas fermée. C'est la loi Macron qui a permis, dans certains cas, de passer outre l'opposition de l'actionnaire à un plan de redressement. Avec un critère, si vous me permettez, qui est avec la sauvegarde de l'emploi. Plus que la sauvegarde de l'emploi, il y a plus que cela. Il y a également des garanties procédurales. Et cet objectif d'intérêt général
et les garanties procédurales qui ont été prévues par ce texte, qui ont fait que le Conseil constitutionnel qui a été saisi a déclaré ce texte conforme à la Constitution, au motif que, dans l'intérêt général, on avait pu porter une atteinte au droit de propriété, mais compte tenu des objectifs poursuivis et des garanties données, cette atteinte n'était pas disproportionnée et en conséquence pouvait être faite. Donc c'est une première voie. Je pense que nous pouvons là aussi participer à des négociations et voir dans quel sens on peut amender nos textes de loi. Maybe I'm going to ask Jonah, because it may be striking for you because we have this issue in Europe. Should we consider that shareholders are super junior creatures, or are there a specific class of investor and treated that way? When this debate ended in the US, and I'm going to get one step further, I say, do you think that the reason why maybe found you don't have any one corporate law in the US, you have 50 different corporate law, but in, let's say, the Delaware corporate law, in the fact that knowing that the management has fiduciary duties onto the shareholders, you were more prone to accept that at some point there's a shift and to recognize that there's nothing to be saved in the case, and that knowing that the management would, in any case, take in the heart the interests of the shareholders, recognize more quickly that at some point they need to be crammed down. And I'm not sure that's the reason for it. I think it was very important that there were just references to property law. Because I think, you can think of a sole entrepreneur that owns the assets of the business and borrows and is personally liable on the debts of a corporation, or debts of the business, not debts of a corporation. And then there's a separate concept, the corporate form, which protects the shareholder from liability. And I think in the U.S., while you own the shares, that's your property, you don't have a property right to the assets of the company. And it is considered more of a contractual relationship. So from the point of view of the shareholder is making a bargain with the creditors. And the bargain is, you give me money for the lowest possible cost, I will get all the upside, you will have a fixed return. But if things go badly, the company is yours. Yes, but at some point, you recognize that you can file for Chapter 11 even if the debtor do not fall due. So the management can decide before the expiry of the term that he can file for bankruptcy. And at this stage, there is a crystallization of the value of the company, because that's what the Chapter 11 can offer. And in these circumstances, you can end up in a situation where the shareholders do not have really any right in the company, whereas the claims did not fall due. So in that circumstances, how you can make sure that there is no expropriation, from the shareholders? Yeah, so that's why I say it's more of a contractual relationship. The shareholder has actually agreed to that outcome. The shareholder knows what the insolvency rules are. They know that they're not personally liable on the debts, that they're in the corporate form. And it's a very efficient change of control mechanism to say, if the shareholder is out of the money, now the creditors own the company. And in fact, even under state laws in the United States, the fiduciary duties of directors of an insolvent company begin to move over to the creditors. If the company is solvent, you're maximizing value for the residual stakeholder, which is the shareholder. But as soon as you become insolvent, the residual stakeholder, under this contractual view as opposed to a property right view, is the creditor group. And there is liability to creditors potentially for not maximizing the value of the company and not resolving the firm in the appropriate way.
So that's a clear difference between the European approach based on property rights and the US approach. And I would tend to think that maybe the fact that you favor the contractual approach over the property rights approach is maybe due to the fact that you are more focused on law and economics approach. And instead of that, what you said, that it makes sense to give the power to the shareholders when they see there's some upside, but provided that they still can take the loss where there's a downside. Whereas in France, we don't think that way when it comes to voting rights, and there's no economic approach to this issue. Okay, my question maybe now is to maybe Yves and sorry, Adrien, please. I don't think it is different in Europe. I mean, I think the absolute priority rule is also embedded in the European systems, as long as in our company law, in liquidation, shareholders are only entitled to the liquidation quota once all the creditors have been repaid previously. That's true. The only thing is that in Europe, we don't extract all the consequences that such a provision has, but that is absolute priority rule. And that, as long as in lack of a restructuring, the shareholders will end in liquidation and will see no recovery, they should be able to be disenfranchised in a restructuring, because a restructuring can only be approved by creditors. I agree with you. As you know, Adrien, the point I just made is that it's understandable to be disenfranchised when the debt falls due. On that, actually, you can think that way. The point I wanted to make is that in the US, you can also be disenfranchised when the debt do not fall due because the management has filed for formal bankruptcy proceeding. On that, the answer of Donald is that the shareholders agreed to that. So there's this contractual approach. And that's, I think, where there is a small difference between the two approaches. But I'm sure that we can reconcile. So the last point, because now we are running out of time, but I want to make is Yves, as a former judge, don't you think that even though there's some flaws in the law on how can don't you think that the judge can sometimes circumvent the issues and try? How do you see the role of the court in the future to address this issue if the law doesn't change enough? It's a tough question. Contourner est un mot que je ne reprendrai pas à mon compte. Simplement, c'est vrai qu'il faut comprendre qu'en France, tout est quasiment réglé par la loi. C'est comme ça. Bon, et je crois qu'on peut pas en changer. C'est une culture que l'on a et qui vaut avec des avantages et des inconvénients. Sur le sujet en question, d'ailleurs, j'avais rajouté quelque chose. C'est que pour moi, pour nous, très souvent, le problème, il est quoi? Il est qu'un dirigeant d'une société engage trop l'entreprise pour aller trop loin dans le risque. Et là, il faut qu'on trouve un moyen de pouvoir contrebalancer ça. Mais je le pense comme cela, je pense que c'est pas forcément dans la loi, mais peut-être dans la gouvernance de l'entreprise qu'il faut aussi modifier des choses. Et c'est peut-être la gouvernance de l'entreprise qu'il faut dans certains cas faire évoluer. Que tout ne peut pas dépendre de la loi. Que par exemple, sur ce thème-là, et je crois qu'il y a de nombreux exemples étrangers, sur les problèmes les conditions de rémunération, par exemple, du dirigeant, on peut peut-être faire évoluer les choses pour éviter de se trouver dans une situation dans laquelle on ne peut pas sortir par la loi actuellement. Sur le terrain Pardon, Yves, si vous pouvez détailler, parce que je ne suis pas sûr moi-même d'avoir compris quand vous parlez de rémunération. C'est-à-dire qu'est-ce que vous observez qui vous dérange dans la gouvernance française? J'observe quelquefois que le dirigeant, il prend des risques excessifs. Bon. Et que pour les risques excessifs qu'il peut prendre, il faut trouver un moyen qu'il ne les prenne pas. C'est ça? Pardon? Un moyen de le punir. Comment vous voulez? C'est comme quand on n'est pas le punir, mais simplement que dans les règles de gouvernance, il sache très bien jusqu'où il peut aller trop loin, et que là, il y a certainement, c'est pas à moi d'indiquer les règles de gouvernance qu'il faut faire appliquer, mais peut-être qu'au lieu d'aller chercher et attendre une loi sur des points très précis de ce style, peut-être qu'il faut réfléchir à l'évolution de la gouvernance des entreprises. Je parle des entreprises françaises parce que je me rends compte que de temps en temps, si l'entreprise va à la catastrophe, c'est parce qu'un dirigeant à un moment donné prend des risques excessifs par rapport à la société qu'il est en train de diriger. Si je retraduis votre propos, vous êtes pour trouver
des mécanismes finalement contractuels, puisque si on Oui. parle de rémunération, Oui. c'est contractuel, Oui. qui soient autres que les mécanismes que fournirait, dans le cas de l'approche américaine, le droit des faillites. Écoutez, quand je vois les difficultés qu'on a depuis ce matin à essayer d'expliquer qu'on voudrait bien s'harmoniser mais qu'on ne peut pas le faire, bien qu'on le voudrait quand même, je me dis qu'il faut trouver par rapport à ça des chemins dans lesquels on peut avancer d'une façon pragmatique et qui correspondent à la vie de l'entreprise et qui correspondent à la façon de l'entreprise de gérer ses propres fonctions. Je ne vais pas plus loin que ça, c'est une interrogation que Non, mais que c'est je- intéressant, c'est que vous offrez une autre façon, c'est plutôt que de trouver les moyens d'encourager les parties via le droit des faillites à aboutir à un accord en amont, à l'amiable, rapide et qui soit bénéfique par la société. Si on n'y arrive pas à se mettre d'accord en Europe, ce que vous proposez, si j'ai bien compris, c'est de trouver d'autres mécanismes contractuels qui permettent au même résultat et qui pourraient se trouver dans les règles de gouvernance des entreprises. Absolument. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je pourrais ajouter, puisque c'était votre question, par rapport à la loi, eh bien, de temps en temps, et très régulièrement, depuis des années, dans nos tribunaux, on trouve des solutions à des problèmes qui ne sont pas forcément relevés dans la loi au moment où on les applique. C'était le cas du mandat ad hoc, par exemple, qui était créé par la pratique. La SFA, je le dis tout à l'heure. Donc, il y a, je crois, cohabitent au sein de notre système, à la fois des règles strictes, légales, qui suivent d'ailleurs l'évolution du temps et l'évolution de la culture française et du travail français. Et puis à côté de ça, il y a du pragmatisme, qui est que quand il y a un vrai problème qui se pose quelque part, puis on essaie de le régler au mieux de notre connaissance du sujet et au mieux de notre connaissance de l'entreprise et puis des créanciers qu'il faut évidemment essayer de protéger. C'est bien clair pour nous. Sophie, if I may very quickly, I totally agree that there is a problem in allowing the managers appointed by the shareholders to keep running the company in a situation of distress because they are prone of taking excessive risks, and that may deepen insolvency. What I think is that company law regulates corporate governance of corporations in non-distress situations, but that insolvency law is also a part of corporate governance law because it contains provisions that relate to corporate governance of distressed companies. And the same as they can appoint, an examiner or a supervisor to the board of directors, they shall rule on the effects of insolvency on shareholders. And in fact, in the US, the idea of wiping out the equity and giving the new equity to the fulcrum security, so to the class where the value breaks, is to give the control rights of a certain company to the class of creditors that might be in the money, might be out of the money, and so have the best incentive to run the company in a non-risky manner. And that is of the essence, but we cannot differentiate fully between company law and insolvency law. They are overlapping in distress situations. And insolvency law is also corporate governance law in distressed companies. And I think we have to appreciate that because the same that as they regulate, the incidents in board of directors, they shall also regulate the impact of insolvency in equity. I think you made a very valid point on the difference that we have this issue in France. We're looking at insolvency law in a separate way, and we don't look at the same time at corporate law. And maybe the answer is to look at both law at the same time and to find a solution.